Namaste sir, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నామా? Hi Amala Paul, how are you? Very good, how are you? I'm good, thank you. Hello Rathna Kumar garu, welcome to Telugu film industry. Thank you so much. So చాలా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక సినిమా గురించి వాళ్ళు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో ఇంకా వేరే థాట్ లేదు, వేరే మాట లేదు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో. ఆల్ ఇండస్ట్రీ, యాక్చువల్లీ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్. అంటే నేను ఇది వింటున్నాను కాబట్టి ఇది చెప్తున్నా. బట్ సీరియస్లీ ఇట్స్ సో సర్ప్రైజింగ్ యాక్చువల్లీ. ఏదైతే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఉంటుందో అది ఆమె పోస్టర్ అయ్యింది. సో బేసిక్గా ఇంత సర్ప్రైజ్ చేయాలి అని ఎందుకు అనిపించింది, ఇంత షాక్ కి గురి చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఆడియన్స్ ని? డైరెక్టర్ గారు అనిపించింది. మెగా షాకర్, మెగా షాకర్ రత్న కుమార్ గారు. Could you please load the subtitles? subtitles. She's asking what was the intention behind such a shock Aade poster and Aade movie. We want to create shock only. So as expected, it happened. You did what you want. Yeah. It's actually in a state of shock, which reflects when people see it. That's it. Yeah. సో ఫస్ట్లీ టీజర్ చూడగానే చాలామంది నేకెడ్గా కనిపించిన ఒకటి ఫస్ట్ అటెన్షన్ అయ్యింది. బట్ స్టిల్ చూడగా ఒక మంచి క్యూరియాసిటీ అండ్ షార్ట్ కంపోజింగ్లో ఒక డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీ, ఒక యూనో మిస్టరీ ఇదంతా కనిపిస్తూ ఉండడం వల్ల చాలా బాగా కనెక్ట్ అయిపోయాను సార్. సీరియస్లీ ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అమలా పాల్ ఉంది? సో ఇలాంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ మా బ్రెయిన్లో వచ్చేసాయి. July 19. బట్ వీటన్నిటికీ మించి వి వర్ సో సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ ఇంప్రెస్డ్ టు సీ యూ ఇన్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. బికాజ్ ఒక అమ్మాయి అలా కనిపించడం అనేది అట్లీస్ట్ మన సౌత్ ఇండియాలో అది చాలా అన్బిలీవబుల్ అనమాట. Because it's a little surprising to me with the kind of people say that, you know, wow, so gutsy, how did she do that? I honestly didn't expect this much crazy buzz, because see, I'm an actor, okay, right? And my dad always tells me, he gave me the best advice when I came to the industry. He asked me, you sure about becoming an actor? I said yes. He said, once you step in, then you can't be half. You can't half-heartedly do things. Yes. You have to be there 100%. So my dad said, if you are acting as a dog, you have to bark. Right? Course. Yeah, absolutely. You can't be like meow meow meow. You can't. You won't look like a dog. Exactly. So if I told him no, I can't do this, change that, change the character, I don't know. Maybe that movie wouldn't have happened. Yes. I don't think he's a person who changes. It wouldn't have become Aame. It would have become something else. So we had to, that is a responsibility as an actor. And second thing, if you see our industry, like when it comes to songs and all, we see how our actresses are treated. Right. You know, like just to add the glamour factor of it, you know, like they are literally stripped in many of the songs which you have seen. Yes. In this film Aame, we can guarantee there is not even one navel shot. There is not even one cleavage shot. Okay. Yeah, it is absolutely the content, the story of the film that we have done 100% justice to. ఈ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేసి మీరు క్యారెక్టర్ కంటే రియల్ లైఫ్ లో అమలా పాల్ ఇంకా చాలా క్రేజీ అని. That I think he need to say. No, when we started this film, I noticed she naturally had that attributes which the character. Okay. So you agree with us? I actually asked her to be herself. Be myself, yeah. I actually wanted to know why you choose Amala Paul for this character. How did you think of Amala Paul when you wrote this character? No, when I wrote the script, I didn't think of anyone. Okay. Except finishing it as early as possible. Okay. When we started approaching, then only I thought Amala Paul will do full justice to it. Why? Because I have seen her films. She has done far bolder roles than Aame before. Bold doesn't mean nudity or skin show or something, lip kiss, something like that. She has done a mother character when she was in peak. In fact, she did 2 times, I think. She did a mother to 2 girls in a movie. 3 children. Once Amma Kanagai. Hello. Like when I was a Mother Teresa or what? I saw it as bold thing. When contemporary artists hesitate to do such kind of roles,
they feel that they lose market when they start doing roles like this. She took the role, recognizing the merit of the film. So I thought she will do full justice to this role. That's why I approached her. Yes. Sir, Tammareddy Bharadwaj garu ante Telugu cinema industry lo oka brand. సో ఆయన నుంచి ప్రొడ్యూసర్గా అయినా డైరెక్టర్గా అయినా మీ నుంచి ఒక సినిమా వస్తుంది అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది దట్ సొసైటీకి ఉపయోగపడే ఏదో ఒక మంచి పాయింట్ చెప్తారు. మీ నుంచి అలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆమె ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ వాళ్ళు చేసే కొన్ని పనులు కానీ ఇవన్నీ కూడా నాట్ సో యాక్సెప్టబుల్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఏంటి వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు, అలా ఉన్నారు ఏంటి అని. సో ఈ సినిమాని తమ్మారెడ్డి గారు తీసుకున్నారంటే అదొక సర్ప్రైజ్ మాకు. ఏంటి సార్ మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన విషయం ఏంటి సినిమాలో? నేను సినిమా యాక్చువల్గా సినిమా కథ తెలియదు ఏంది, పోస్టర్ చూసే కొనుక్కున్నాను. నిజమా? పోస్టర్ చూసుకుని అంటే డిఫరెంట్గా ఉంది, పోస్టర్ చూడగానే ఇట్ లుక్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఏదో ఉంది అంటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ న్యూడిటీ బట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. లేకపోతే ఆ పోస్టర్ అట్లా ఉండదు అనిపించింది. దెన్ కొనుక్కున్నాక తర్వాత మొన్న వెళ్ళి చూశాను నేను. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దీస్ పీపుల్. ఫస్ట్ అతన్ని అంటే ద క్యారెక్టర్ మ్యాడ్ అంటాడు కానీ హీఈస్ మ్యాడ్, ఐఎమ్ షూర్ హీఈస్ మ్యాడ్ బికాస్ ఒక డైరెక్టర్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఫస్ట్ ఫిలిం, సెకండ్ ఫిలిం హీ కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. No, it's his first script actually. I know it's the best script. ఈ స్క్రిప్ట్ అసలు ఆలోచించినాక అండ్ ఈక్వల్లీ దిస్ గర్ల్ ఇస్ మ్యాడ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ క్యారెక్టర్. Mad people. So all mad people together is a fantastic script that did a fantastic job. You see, director and Amala both of them పోటీలు పడ్డారు అన్నమాట. ఒకదాని మీద ఒకళ్ళు పోటీలు పడ్డారు. Is he directing better or is she doing better? And I'm sure, I'm telling you, I saw the film. I don't think this girl has acted in that film. And she's different from this girl. I don't recognize this girl as Amala. I recognize that Aame. And అంత డిఫరెంట్ కూడా సినిమాలో చూస్తే అసలు ఈ అమ్మాయి కాదు వేరే అమ్మాయి కనపడుతుంది నాకు. అంత బాగా చేసింది. మనం అనుకున్నది ఏంటో ఈ పోస్టర్ చూసినాక కానీ లేకపోతే ట్రైలర్ చూసినాక కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక కథ ఆలోచించేస్తారు. ఇక్కడ ఈ కథ అవుతుంది, ఇది అయ్యి ఉంటుంది, ఇది అయ్యి ఉంటుందని. ఎవరు అనుకున్న కథ కాదు. నేను అనుకున్న, నేను ఏదైతే అనుకుని కొనుక్కున్నాను ఆ కథ కాదు. మీరు కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. నేను ఇట్ ఇస్ షాక్ అన్నమాట. సర్ప్రైజ్ షాక్ రెండు ఉన్నాయి. అంటే షాకింగ్ టు ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్, ఫర్ ద డైరెక్టర్, ఫర్ ద యాక్ట్రెస్, ఎనీబడి. అసలు నాకు తెలిసినాక టు మై నాలెడ్జ్ సిమి గారేవాల్ డిడ్ వన్, సిద్ధార్థలో ఒక చిన్న న్యూడ్ బిట్ ఉంది. దెన్ డింపుల్ కపాడియాస్ ఇన్ సాగర్ వన్ బిట్. దట్ దో ఆర్ ద రికార్డెడ్ థింగ్స్. ఐ మీన్ బట్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫిలిం అండ్ సౌత్ ఇండియాలో వచ్చిన ఫిలిం. అండ్ అసలు ఎట్లా చేస్తారు? హౌ కెన్ సంబడి థింక్ ఆఫ్ దట్? అతను ఆలోచించినట్టు ఆలోచించాడు. ఈ అమ్మాయి ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఒప్పుకుంది? అండ్ ఇంకో పిచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్, రాసేది అతను ఎందుకు తీశాడు ఈ సినిమా? రేపు సెన్సార్లో ఉంటుందా ఉండదా ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా సినిమాలు తీసేస్తే నేను అంతకంటే పిచ్చోడిని పోస్టర్ చూసి కొనుక్కున్నందుకు. ఇంతమంది సో మెనీ మ్యాడ్ పీపుల్ టుగెదర్. సో ఫైనల్లీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ నాకు అంతఃపురం తర్వాత అంతఃపురంలో ఎంత మంచి పేరు వచ్చిందో ఈ సినిమాకి నాకు అంతకంటే మంచి పేరు వస్తుంది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్. ఆ పిక్చర్లో నాకు వంశీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్, సంగీత సౌందర్య డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్, ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ అది. సో దానికి ఎంత మంచి పేరు వచ్చింది, ఇంక అంతకంటే మంచి పేరు వస్తుంది. అంతకంటే మంచి డైరెక్టర్ గాను మంచి ఆర్టిస్ట్ గాను వీళ్ళిద్దరికి కూడా పేరు వస్తుందని ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్. Thank you, sir. So Rathna Kumar garu, I wanted to know if you have come across someone like this, you know, Aame, in your real life. ఎందుకంటే there's always a debate. రియల్ లైఫ్ నుంచి సినిమా వస్తుందా, సినిమాని చూసి రియల్ లైఫ్లో కాపీ చేస్తారా అనేది. బట్ స్టిల్ ఒక రైటర్ రాయాలి అంటే ఎక్కడో సబ్ కాన్షియస్గానైనా ఏదో జరిగింది గుర్తుండడమో ఏదో జరిగి ఉండాలి, తెలిసి ఉండాలి ఒక విషయం. సో హ్యావ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ క్యారెక్టర్ in life? Not in particular, not a single character. Kamini, the role played by Amala, has shades of many different characters in the society. Okay. And this film deals with some contemporary issues which is so relevant, I believe, now. And she is actually a metaphor to represent the problems I tried to pinpoint in this film. Okay. Her character, there are only two kind of characters we are seeing for the past 70 to 8 years in Indian cinema. Okay. When considering a girl, how she should look like. Oh no. Either she must be homely, divine, close to goddess, or an arrogant, tomboyish kind Willy. of girl. Yeah. Willy. Yeah. So that the hero can dictate terms to her. Oh no.
So this is something different. She's not. She doesn't belong to this side or that side. She has. రెండు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ శుభ్రంగా చీరతో చీపురు పట్టుకున్నారు. Yeah, everything. Yeah. She has her own values, philosophies, and Kamini is like just expresses it. any other girl in the society right now these days, you know, like not the Stereotypical. yeah stereotype heroines. I don't think such characters are in the society also. They have gone long back. So Kamini Idealistic roles. exactly. Yeah. Kamini represents any girl that we meet, like you, like her, like everybody else. I don't think I'm so crazy. You No, never it's know. not like that. Okay. You Crazy never and know then- until your crazy side is pushed. How will you Yeah, know? that's right. Okay. ఎవరు ఎంత Yeah. క్రేజీ తెలిసి ఆమె We should ask క్యారెక్టర్ your అంత boyfriend. క్యారెక్టర్ నీకుండే క్రేజీ సో అలా సిచ్యువేషన్ రావాలంటే I think we all are crazy. Okay. It depends how much we show and how much we hide. బట్ ఐ థింక్ అమలా పాల్ నట విశ్వరూపం చూసేసాం ఈ సినిమాలో అనిపిస్తుంది. Okay. ఎందుకంటే అంటే గ్లామరస్ హీరోయిన్ గాను చూసాము, అట్ ద సేమ్ టైం మంచి నాన్న లాంటి సినిమాల్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ చూసాము. బట్ ఇన్ని వేరియేషన్సా, ఇన్ని గెటప్సా, ఇంత ఇంటెన్సిటీనా, అసలు అమలా పాల్ ఇంత భుజాన్ని వేసుకుని ఎలా చేయగలిగింది అని ఒక ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ. సో హౌ ఛాలెంజింగ్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టు పోర్ట్రే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రోల్? It was a bit challenging, but for me, it was a blessings to me actually in a way, because I remember me and Rathna, we started talking a lot, working on the script, on the characterization, and then we sort of, I used to go to his office and then we would just hang out and then discuss about the character and do the scenes and there SWOT were analysis. SWOT analysis. Okay. Yeah, he She did it అవునా? for her own character. She made a tabular column. Okay. And strength, weakness, opportunity, threat. She divided I'm columns. crazy. Wow. Yeah. And So one day she asked me, when I split the character into two sides, good attributes and bad attributes, I get lot of bad attributes only. Am I a bad girl in this film? She asked me. షీ ఈస్ బ్యాడ్, షీ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. Badass. That is Badass. for sure. That is decided. no, and he very interestingly sent me a reply also, because all the bad attributes I put dominant, bossy, independent, bold and all that, and I said, and then he replied me, all those are good attributes also, right? Exactly. But that's how the society has made us into. If there is a bold girl and independent girl, then it's like, yeah, she's a bitch only. Bad character. Yeah, too much attitude. Oh my God, like who will marry her? She's been already put in there. Feminist. Now though they'll say feminist. Yeah, that's what the society is making us to. So then I'm like, yeah, why am I putting it under bad? You know, I just put everything under. Who is deciding good. it's bad or Absolutely. good? Yeah, the society sort of made us like that. But anyways, coming back to your question, we started like traveling and all. We went for the purchase of the costume also. Me, costume designer, Rathna, DOP Vijay Karthik, we all went together. So we were really involved in it. And then on the first day of the shooting, it's my introduction in the film. So to do it very realistically, sorry, I can't talk that now. Okay. But still, I'll tell you the crux of it is that I did this scene, and then Rathna is like, "What happened to you?" I said, "What happened?" He's like, "You're not. Something is missing. You're controlling. You're holding it too much." Okay. Then he said, "Just be yourself. You are Kamini. You know that crazy side of yours. Just be that. Just the way you talk, the way how you move your body, your hands." The way you make your faces, that is Kamini, just do that. And then I did that and I felt, wow, I feel so free. I can just be myself. I mean, I can just laugh and I can be crazy. You know, like mostly on screen, we actors are, you know, asked to smile in a cute way, Limiting or ourselves. limiting us, you know, like, because this is what audience will like, this is what audience will like, you know, this is what they'll enjoy. So here, you know, that I could be completely 100% be in that emotion without, you know, worrying or anything. So that was a freedom for me. And then when it came to the other bit, the nudity bit or whatever, on the first day I was getting very stressed, because how much you're bold and all we say, but when you move close to the fire, then only you'll feel the heat, right? And then, but the production was amazing. They had taken all measures of frisking phones, and there were only very 5-6 people on set, which were very comfortable. Okay. And then I did that scene, and then I got tears in my eyes, and I went and told Rathna, little uncomfortable. I think it is, you know, but it's okay. I mean, it will pass. It's the first day and the thing we are doing and all that. But I remember telling Rathna that, Rathna, when we do this film, we all have to
be here just in the moment and give our best, not thinking about the result or not thinking about what will happen tomorrow, then we are not doing justice to this. We have chosen to do this, we will do it 100% with our heart. Yes. Then we just went ahead, and I think it's been really amazing. Yes. We would all come to set, and then our Mainly we get to see people responding to us. We went with sync sound, so it was live sound naturally, also. set had some discipline. Silence, Yes. and there were only very limited people. The best shooting experience, because otherwise set, if you go, there will be 200 people, Screaming everybody around. screaming and making too much sound, so there is no peace of mind for actor. Actually, they say method acting, but normally to learn your dialogue also you won't get any silence. Here it was pin drop silence, and I really felt like, you know, being in the moment and just playing calm. It was This is so the first easy. time you're doing sync sound? No, second time. Second time, Yeah, okay. second time. Sync sound. I'm a sync sound addict. Wow, That's wow. the first thing I She told them. only offered Yeah. to go ahead You with say that. sorry, I'm Yes. talking too much now. Whoever talks, we want the content. We Yeah. want to know. No, when I read the script, the first thing I told him was that all that I'll do, chalo, chalega, koi problem nahi. But if you'll give me live sound, then I'll do this film. That's the first thing I told him, and I think the result is there today. సార్ అలాగే జనరల్గా ఏదైనా టీజర్ ట్రైలర్ ఎనీథింగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ గ్లామర్ ఆ రొమాన్స్ కానీ ఇలాంటి న్యూడిటీ కానీ ఇలాంటివి ఫస్ట్ మన అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసినప్పటికీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్టోరీ ఈజ్ ద హీరో. కంటెంట్ ఏంటి సినిమాలో అన్న దాన్ని బట్టే సినిమా తర్వాత రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడుతుంది. సో ఆమెకి సంబంధించి కంటెంట్ వరకు ఎంత పవర్ ఉందంటారు? నేను ఐఎమ్ మార్క్డ్ యాజ్ ఏ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్, అంటే సోషల్ రిఫార్మ్స్ మీద తీసిన సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్గా కానీ ప్రొడ్యూసర్గా కానీ మార్క్డ్ యాజ్ ఇన్ తెలుగులో. నౌ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ ఫిలిం ఐఎమ్ రియల్లీ అషేమ్డ్ వై ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్. So I made lot of films, lot of films. But I did about 20. I directed about 20 films. I produced about 40 films. So, and I've been making so many films, so many scripts. But how could I not think of this kind of thing? It's a fantastic feeling. Ante oka kotta feeling. Probably on Indian screen, this is the first film with content. See, nudity is not that. Cinema posters, probably people might think it is nudity. Yes, it is nudity, but with the content. Yes. What is that content? You should know. It's not for the sake of commercial, attraction or anything. Yes. People will see nudity, but there is no nudity in the film. Exactly. But it is totally nude. Nudity is not vulgarity. We are not. Yeah, we are There's a not lot. showing. This is a small line between vulgarity and nudity. So As I it said, is there won't be a fantastic. navel shot, or there will be a That's cleavage what, shot. There is no rain song. Belly shaking, And, nothing. There is no item. Our childhood, Amala, we used to go to theatres. So the screen, when we sit near the screen, the heroines used to round, no, Gaano mein. So as an each, This movie, those days we thought something can be seen. But here, people will sit in the last seat also. They will think that they can see something for quite long time. I don't know what no, will they they will won't see. even feel like looking at it. They And in finally- their mind, the thought won't go. Finally, Yeah. the thought won't go. అవును సార్. The Because our thought movie is won't not go. about And the content which needs for the society, today's need of the society. ఓకే. Today's every girl should see, every family, every woman should see, every boy should see, every father should see, every mother should see. It is not a content for these kind of audience or what is. వీళ్ళకే చూడాలి కాదు, ప్రతి తల్లి తండ్రి పిల్ల అందరూ చూడాల్సిన, తండ్రి ఎవరైనా చూడాలి సినిమా, అందరూ చూడాల్సిన సినిమా ఇది. చూసి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ సమాజంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి, దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు, ఎందుకు చేయకూడదు, సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాడు, సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. అది ఓ డైరెక్టర్ అంతా అసలు ఇంత బోల్డ్గా చెప్పగలరా, చెప్తే ఒక హీరోయిన్ ఇలా చేయగలదా, ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఇలా తీయగలరా, రేపు ఆడుతుందా ఆడదా డోంట్ కేర్. ఎస్ అమ్మాయి ట్రోల్ చేస్తే హూ కేర్స్ అంద, అట్లాగే హూ కేర్స్. బట్ దిస్ ఈస్ వీ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే వీ డిడ్ దిస్ ఫిలిం. ఎస్, Always, yeah. ఆబ్వియస్లీ. అండ్ డెఫినెట్గా ఆ విషయంలో మాత్రం డైరెక్టర్ని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే. ఎక్కడా కూడా అంటే ఈవెన్ మేము ఆ టీజర్ అది చూసినప్పుడు కూడా వీ నో దట్ షీ ఈజ్ న్యూ, బట్ ఎక్కడ మాకు ఇబ్బందిగా అనిపించలేదు. సో అంత జాగ్రత్త మీరు తీసుకున్నారు సినిమాలో అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు మేమే బెట్ చేస్తాం సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. వి బెట్ యూ. అండ్ ఐ థింక్ డెఫినెట్గా ఇది రీమేక్ కూడా చాలామంది యునో
look forward for We're the already remake kuda getting and actually yes, from Bollywood I'm and sure all I'm sure so But it's always the first person who gets all the beating and punches. యా ఏదైనా సాధించినప్పుడు కొన్ని తప్పవు అంటారు కదా పళ్ళున చెట్లకే రాళ్ళు అన్నట్టుగా అంటే అన్ని అమలా పాలకే తగులుతాయి మనకి తగలవు ఐ డోంట్ కేర్ ఏదో వచ్చినా ఆమె తీసుకెళ్ళిపోతుంది కానీ మనకి ప్రాబ్లం లేదు తిట్లన్నీ ఆమె తింటుంది ఇలా చేయొచ్చా ఆడపిల్ల చేయొచ్చా బయటకు రావచ్చా వచ్చిన సినిమాలు ఇట్లా చేయొచ్చా అవన్నీ తనకు పడతా ఉంటాయి మనకి ఏమంటే మా అయితే ఈ భరద్వాజ్కి ఏం పోయే కాలం ఈ సినిమా చేశాడు అంటారు ఆయన డైరెక్టర్ అంటారు బట్ ఈ అమ్మాయిని మాత్రం ఎక్కువ తిడతారు తిడితే బట్ చూసిన తర్వాత మాత్రం తిట్టరు చెయ్యి చూడక ముందు తిడతారు చూసిన తర్వాత అమలా పాలీస్ ఇటువంటి ఆడపిల్ల అంటే ఇట్లా ఉండాలి అంటారు and she's strong enough to face it I know Come on baby, bring it on.